من له العينان النيران في هذه البلدان كتبا بإذن الله في رمضان اليوم بعد مرور شهر الصيام. Aware of the same change in time. I thought it was the same time, 2 o'clock. Because of the winter times, I was just told that the time has started. Right. Did you start at time? On time? Yeah. Almost on time. Almost on time. Yeah. So we shall begin. I didn't have even time to change my clothes. The same clothes I was wearing during my Heartland Full tour. So I've come as it was also no problem. Please. قد وصل بفضل الله حضرة أمير المؤمنين إلى استديوهاتنا بالفضائية الإسلامية الأحمدية، واعتذر نوعا ما عن وصوله متأخرا، قال أنني لم أكن على علم كافي بتغيير الوقت، خصوصا أن في بريطانيا قد غيروا أو أضافوا يعني تقدمت الساعة التوقيت بساعة، وحضرة أمير المؤمنين كان في إحدى الجولات في بريطانيا، فلذلك أخبرنا بصورة عفوية عن حضوره في هذا المجلس. Sister, may I please? Sister. Yes, it's okay, last time. So, there is a question from an Ahmadi from Germany. He writes that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad says that those who believe in the life of Isa are indulged into shirk, whereas Indulge into That's shirk. right. Whereas he himself once used to believe in the life of Isa salam, and he explained it in Barahina Ahmadiyya. Right. Does it mean that he himself used to do shirk once? No. It's not essential. Shirk can be conscious and unconscious. When you don't know and Allah tells you that this is wrong, then prophets correct themselves. This is exactly what happened with Hazrat Ibrahim alayhis salam. He had promised his father that he will pray for him, while he knew that he was an enemy of God. But later on, when Allah told him that no prophet of Allah should pray for an enemy of God, then he immediately changed his attitude. So sometimes unawareness and unconsciousness of a reality does not make a person a criminal. So whatever Hazrat Masih ﷺ believed, he believed in the traditional views and whatever he had inherited from his fathers or his forefathers. So when Allah told him to change, he immediately changed. So that was not a conscious attempt at shirk. Moreover, the reasons he has given for shirk make him exempt from that edict, because he never, even before, attributed Jesus, the long life which others attributed, with full understanding that it means that he is like God. Never thought of it. So when he is not consciously involved, he is not a mushrik. That is exactly why in all the great Muslim scholars who passed before him, who believed in the life of Jesus Christ, he did not give this edict of shirk. Not at all. But when he made it clear to the generation of ulama of that time, after that, not to accept his arguments and continue to believe, that is shirk. So his position would be at, whatever you may think of him, his position cannot be different from the previous ulama, whom he quotes with deep respect, and never once he issued an edict of shirk against them, because their position was like him, a dormant position, believing in things which their forefathers had believed, and the moment Allah told them, they changed.
Whenever somebody was told, he changed. And so there were many scholars among them who did not believe in the life of Jesus Christ after some signs appeared to them. So that is exactly the position of Hazrat Masih Maud. These ulama of today, they want to jump on these possibilities. And it's only a verbal exercise. It does not mean anything. The central point I must repeat again. Hazrat Masih Maud never issued an edict of shirk against those great ulama of the past whom he quotes with deep respect and never calls them mushrik. So was he like one of those. But when he is told by Allah through great arguments that Jesus is not alive, he is dead, otherwise he would be counted as a semi-god, that moment he dropped this idea. And when he told all the ulama why it is shirk, and they continue to adhere to it, then they were mushrik, not he. Right? كان هذا السؤال من أخ على ما يبدو من ألمانيا، قال أن حضرة أحمد عليه السلام قال أن الشخص الذي يؤمن بحياة عيسى ابن مريم عليه السلام يدخل في مجموعة المشركين، ويسأل هذا الشخص ويقول أنه بناء على ما قاله هذا المقتبس من كلام حضرة أحمد عليه السلام، بناء عليه فكان حضرة أحمد في بداية حياته الطاهرة هو الآخر يؤمن بحياة عيسى ابن مريم عليه السلام. فقال هذا الشخص ويتساءل: يمكن أن نقول أن حضرة أحمد عليه السلام هو الآخر مر بظروف شرك خلال حياته؟ فأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال: هنالك نوعين للشرك، هنالك شخص يكون مشرك وهو واعي بجميع تفاصيل عقيدته تلك فيكون مشرك على وعي، وهنالك قسم آخر من هذا الشرك ويكون الشخص مشركا ولكن بدون أي وعي وبدون أن يتفكر أو يتفحص تلك العقيدة التي ورثها عن أجداده، وكلا الحالتين تختلف فيهما التفاصيل. يقول حضرة أمير المؤمنين ويضرب هنا مثال حضرة إبراهيم عليه السلام ويقول أن حضرة إبراهيم عليه السلام قد وعد والده بأن يدعو له بالخير في أمور مختلفة، وبعد هذا الوعد الله سبحانه وتعالى أخبر خليله حضرة إبراهيم عليه السلام بأن لا يدعو لوالده. لماذا؟ لأن أنبياء الله سبحانه وتعالى لا يدعون بالخير لأعداء الرحمن، لأعداء الله سبحانه وتعالى. لذا هنا نرى كيف أن هذه العملية قد تغيرت تماما بمجرد أن أخبر الله سبحانه وتعالى حضرة إبراهيم بهذه الواقع وبهذا المنطق، فتغيرت الأمور، إذ حضرة إبراهيم عليه السلام وعد والده ولم يكن واعيا بصفة تامة أو 100% بجميع التفاصيل. ففي نفس الظروف أنبياء الله سبحانه وتعالى هم قد يعتنقون بعض المبادئ، ولكن الله سبحانه وتعالى لما يخبرهم بأمور تعكس ذلك يتغيرون تماما. فهكذا يقول حضرة أمير المؤمنين أن حضرة أحمد عليه السلام هو الآخر بدوره قد ورث معتقدات من آبائه وأجداده، ولكن هذه المعتقدات كانت بصورة عفوية أو بلا وعي تام بهذه النتائج. ولكن لما أخبره الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة تخلى عن ما ورثه من آبائه وأجداده واعتنق هذه العقيدة الجديدة من نوع أنها نفذ عنها الغبار وليس بالمفهوم المتداول، أي العقيدة الصحيحة. وهكذا أصبح هذا لم يكن شرك بأتم معنى الكلمة، ولكن أصبح تصحيح للمفاهيم المتوارثة الغير الصحيحة. فمن هذه الزاوية يقول حضرة أمير المؤمنين أن حضرة أحمد عليه السلام لما فسر هذه النقطة يبدو أن كثير من العلماء قد استغلوا هذه الكلمات لتغيير الكلام عن مواضيعه وأيضا لتشويه سمعة حضرة الإمام المهدي عليه السلام.
فهؤلاء يقولون ربما أن حضرة أحمد أراد أن يقول أن جميع علماء الأمة الذين أتوا قبله قد دخلوا في زمرة المشركين. لا، حضرة أمير المؤمنين يفسر هذه النقطة ويقول أن إذا أردنا يعني أن نرد على هؤلاء يجب أن يفهموا أن هذه كلمة الشرك هنا هي محدودة في نطاق محدد، ولا نستطيع أن نطبقها على صلحاء وعلى السلف الصالح من الأمة الإسلامية. فالنقطة الأساسية هنا أن أولئك الذين سمعوا بأفكار حضرة أحمد عليه السلام، وهذه الأفكار هي التي أخبره إياها الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين سمعوا بهذه الأفكار وهذه الأمور الصحيحة وبعد ذلك لم يتصفحوها ولم يدرسوها وبعد ذلك أيضا رفضوها تماما، فهؤلاء ينسب لهم الشرك في تلك تلك الرقعة المحددة فقط التي تتعلق بحياة المسيح. ويجب هنا أن نحدد المفاهيم ونجعل هذا الشرك الذي يضخمه كثير من العلماء ويصطنعون لأنفسهم مناصب وأيضا يوجهون هذا الكلام المسموم لشخص حضرة أحمد عليه السلام. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه النقطة فعلا نرى أن حضرة أحمد عليه السلام قد غير أفكاره مباشرة بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بأن عيسى ابن مريم هذا قد توفي وانتهى أمره كسائر أنبياء الله سبحانه وتعالى. فمنذ ذلك الوقت انظروا وادرسوا هل بقى حضرة أحمد عليه السلام على عقيدته القديمة، أي العقيدة التي ورثها عن آبائه وأجده. لا، حضرة أحمد عليه السلام مباشرة قد غير أفكاره وأعلن على الملأ هذه الفكرة والعقيدة الصحيحة. فأولئك الذين اتبعوا هذه العقيدة الصحيحة دخلوا بطبيعة الحال في المجالات الإسلامية الصحيحة، وأولئك الذين سمعوا بها وواصلوا في إنكارهم وتشبثهم بالعقائد القديمة فيصبحوا مشركين بخصوص هذه الفكرة وهذه العقيدة، عقيدة حياة المسيح في السماء. Again, it is very important, I must emphasize the fact that Allah never told him that you were mushrik before and leave that shirk. Never told him this. Allah warned him that if you believe in this and then concentrate and find out the natural consequences of this belief, then you will realize that it is shirk. So, not being aware of those consequences, one can believe in whatever he inherited as his beliefs, but he will not be committing a conscious shirk at all. At no stage of in his life, Hazrat Masih indulged in this type of conscious shirk, nor other early ulamas did it. But once God told them, or God told him, what it will lead to, then he immediately realized. Another thing, very important, which these ulama must not forget, is that Hazrat Masih Islam, when he was told that this aqidah could possibly lead to shirk, although you are not a mushrik, he immediately resisted. But these ulama themselves believe that it is not wrong for a prophet to be a mushrik before he is made a prophet. Imagine them. Imagine their contradiction. All these ulamas, I challenge, believe that a prophet, before he is made a prophet, can indulge in shirk. And they quote, Na'uz billah min zalik, the Holy Quran in their favor. And they talk of Hazrat Ibrahim alayhi salam and tell the world that until Allah told him at a later stage and he saw the sun set and this and that, he used to believe in them as gods. But no more. After Allah gave him Hidayat, he left this together. If Ibrahim والسلام, who is the muwahid of the first degree, of the highest order, he, according to these ulama, was a mushrik before. What right have you got to attack Hazrat Masih Islam? Understand? Please. يقول حضرة أمير المؤمنين ويؤكد على هذه النقطة ويقول أن الله سبحانه وتعالى لم يخبر حضرة أحمد عليه السلام
أنك كنت مشركا في الماضي، والآن أخبرتك بالعقيدة الصحيحة فخرجت من زمرة المشركين ودخلت في زمرة أولئك الذين لهم هذه العقيدة الصحيحة. لا، الله سبحانه وتعالى لم يخاطب حضرة أحمد بهذا الأسلوب، ولكن لفت انتباهه إلى خطورة وحدة هذه العقيدة المشوهة، وهذا فعلا ما قام به حضرة أحمد عليه السلام في جمل مهامه التي كلف بها، فأخبر وأعلن على الملأ هذه يعني خطورة وحدة هذا الموقف. يقول حضرة أمير المؤمنين: لا نجد ولا في لحظة واحدة من الحياة المطهرة لحضرة أحمد عليه السلام أنه كان في حالة شرك وهو كان واعيا تماما بهذه التفاصيل. لا، هذا لم يحدث أبدا، ونفس هذه الأمور تنطبق أيضا على السلف الصالح من علماء الأمة الإسلامية، إذ هم بدورهم لم يكونوا واعيين تماما بهذه الظروف. يقول حضرة أمير المؤمنين أن حضرة أحمد عليه السلام لما أخبره الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة الصحيحة قد خرج بصفة وعي تام من تلك الظروف التي لم يكن يعيها في الماضي، فهذا هو التغير الجذري من حالة لا وعي وليس له تدخل فيها، ومن حالة إلى حالة وعي تام، وأيضا أن ينذر بقية الناس. لكن يقول حضرة المؤمنين: دعونا نرى تناقض هؤلاء العلماء الذين ينسبون الشرك إلى حضرة أحمد عليه السلام. هؤلاء يعتقدون أن يمكن لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أن يكون مشركا قبل أن يكلفه الله سبحانه وتعالى برسالة معينة، وأحسن مثال على هذا يضربونه هو مثال حضرة إبراهيم الخليل عليه السلام، ويقولون أن قبل أن اختاره الله سبحانه وتعالى كان مشركا وكان يعتقد في ألوهية الشمس أو الظواهر الطبيعية الأخرى، وبعد ذلك أخبره الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة فتغير تماما. يقول حضرة أمير المؤمنين: إذا كان هؤلاء ينسبون هذا الشرك إلى حضرة إبراهيم عليه السلام، فما بالكم لما ينسبوا هذا الشرك لحضرة الإمام المهدي عليه السلام؟ بمعنى ذلك أن هؤلاء لم يحترموا حضرة إبراهيم، فكيف سيحترموا حضرة الإمام المهدي عليه السلام؟ Yes, please. منير. So this question is from the questions from Germany. From Germany? Yes, Yeah. Liqa Right. during. Says نحن نعلم أن الدين الإسلامي فيه مذاهب نشأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع أن نقول أن الجماعة الإسلامية الأحمدية هي مذهب من هذه المذاهب؟ وما هو سبب تأسسه الجديد علما بأن المذاهب الأخرى نشأت منذ مئات السنين؟ We know that many sects of Islam, they were established after the demise of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he's inquiring, is the Jamaat Islamiyya Ahmadiyya is one of these sects, and what was the last bit? وما هو سبب تأسسه الجديد علما بأن المذاهب الأخرى نشأت منذ مئات السنين؟ He said, what is the need of a new sect, bearing in mind that the other sects were also established hundreds of years ago? This is very important. During the lifetime of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and during the lifetime of at least first three Khulafa, no sects were even dreamt of. They were all like one fist, belonging to one religion, one God, one Rasul, and one Sharia, and their differences were resolved between them according to the Quran and Sunnah. No sect came into being. The moment the sects started coming into being, it was established there was something wrong with somebody. Because Wahdat and sectarianism cannot go hand in hand. So the more they grew, the more there was need for a repetition of the first period of Islam, that is the period of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they could return back to one unity, they could become ikhwa. In between, more the sects spread, more it was established that they could not have proliferated into different sects unless they had deviated from the central truth of Islam, somewhere, somehow, consciously or unconsciously.
they had no right to be divided into sects. Now the point is, none of these sects, and I repeat, none of these sects ever claimed or claims to be created by God by ordering them to make this sect. They think they are right when they interpret the Quran. They think they are right when they interpret the Hadith. But they do not claim to have been created by Quran, by Allah after Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu. The only Jamaat which claims to have been created by Allah on the pattern of Islam of the early days is Jamaat Ahmadiyya. So, the objection does not apply. If it is the same Jamaat which was to be created by Allah through Imam Mahdi and Isa alayhi salam, then no objection. If it is not, then it's not a question of being this Jamaat, why it was created. The question is whether it is true or wrong, not true. That is the only question which applies. But the allegation of sectarianism cannot apply to Jamaat Ahmadiyya, even by its opponents. Because Jamaat Ahmadiyya does not claim that we read the Quran and Hadith with great intention and found that you are wrong and we are right. It was not that. What was claimed was Allah told Hazrat Masih alayhi wasallam, like the Aqidah we were discussing about Wafayat al-Masih. This is truth, that is wrong. And he created Jamaat Ahmadiyya. So the prophecies of Muhammad Rasulullah came to be fulfilled. That Allah will create a Jamaat with the advent of Jesus Christ or Al-Imam Mahdi. So this Jamaat will not be another firqa into Islam. It will be 73rd Al-Jama'ah as prophesied by Rasulullah. Got it? Please. يجيب حضرة أمير المؤمنين على هذا السؤال ويقول أنه خلال الحياة الطاهرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا خلال الحياة الطاهرة للخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل لا نوجد أي فرقة بين المسلمين، أي لا تفرقة، ولم نجد هذه الأمور المتشعبة، ولكن كانوا قد حلوا مشاكلهم بأنفسهم فيما بينهم بناء على تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ولكن هذه التفرقة والفرقة في صفوف المسلمين قد وجدت نفسها خصوصا ووجدت لها مكان وفعالية تامة لما ظهرت اختلافات كثيرة في أمور العقائدية والسياسية وغيرها. فأول انقسام كان في الحقيقة فتح الباب لانقسامات كثيرة في صفوف الأمة الإسلامية مثل تلك الخلية الصغيرة. لما يقع فيها أول انقسام ذلك يفتح الباب لانقسامات أخرى كثيرة. ولكن يقول حضرة أمير المؤمنين هنا نقطة هامة جدا أريد أن ألفت انتباهكم إليها، وهي أن هذه الفرق المختلفة في الأمة الإسلامية أرنا فرقة واحدة أعلنت على الملأ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقامها وأمرها بنشر الإسلام الصحيح أو بأمور أخرى. ولكن هذه الفرق تظن من خلال التفاسير والاقتراحات التي تعطيها للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة أنها على الطريق الصحيح وأنها أحسن من الفرق الأخرى. ولكن يقول حضرة ابن المؤمنين ضعوا هذه الفرق جميعها في ناحية، وخذوا مثال الجماعة الإسلامية الأحمدية، هي الوحيدة التي أعلن مؤسسها أن الله سبحانه وتعالى قد أقامه لجمع شمل المسلمين ولإعلاء كلمة الإسلام. هذا هو الفرق. تلك هي فرق، ونحن الجماعة التي أخبر بها أو أنبأ بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الجماعة الإسلامية الأحمدية في الحقيقة نحن مصداق ذلك الوعد المحمدي. ويقول حضرة ابن المؤمنين
السؤال من المفروض أن يكون ليس لماذا أنشأت الجماعة الإسلامية الأحمدية فرقة جديدة أو قسم جديد في الأمة الإسلامية، ولكن كان من المفروض أن يطلب هذا الشخص هل الجماعة الإسلامية على حق أم لا وتثبت ذلك. هذا هو السؤال، يعني كان الأجدر به أن يسأل هذا. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الجماعة الإسلامية الأحمدية لم تدعي كباقي الفرق الإسلامية وقالت أننا قد درسنا القرآن الكريم وتوصلنا أننا يعني الفرقة الناجية الوحيدة، لا، ولكن مؤسس هذه الجماعة قد أعلن عن الملأ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره وكلفه بغرس هذه الجماعة المباركة لإعلاء كلمة الناس. يقول حضرة أمير المؤمنين في خلاصة حديثه أن الجماعة الإسلامية الأحمدية ليست فرقة جديدة في الأمة الإسلامية، بل على عكس ذلك هي تلك الجماعة التي تنبأ بها محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لجمع كلمة المسلمين. الجماعة على منهج النبوة. يؤكد حاتم المؤمنين ويقول هذه الجماعة التي أقامها الله سبحانه وتعالى، وأيضا سيترك فيها تلك الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. Next. Abdurrahman. Yes, mashallah. Huzur, in chapter 94, Alam Nashrah Laka Sadraka. Huzur, it is narrated from this verse that two angels opened the heart of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and cut away some flesh and clearly then closed it. Huzur, what is true about this narration? The chapter. Translate into Arabic first. كان السؤال من الأستاذ عبد الرحمن يسأل عن السورة تذكر أن صدر الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرح، وهذا ما ذكرته بعض الروايات وفهمه بعض الناس أن هنالك ملكين قد حضر على وجه الأرض وشق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج منه شيئا معين، ثم قد أرجعوا صدر الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهر إلى صورته الأصلية. فيسأل الأستاذ عبد الرحمن من حاتم المؤمنين تعليقه على هذه الحادثة الهامة. That verse which says Alam Nashrah Laka Sadraka, it says that it is generally mentioned that two angels. First read it first. This is what we want you to do. I don't understand it. And read the translation as well. Yes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadraka wa wazana anka wizraka allazi anqaza zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Translation is, in the name of Allah, the gracious, the merciful, have we not opened for thee thy bosom and removed from thee thy burden, which had well nigh broken thy back, and we have exalted thy name. Surely there is ease after hardship. Surely there is ease after hardship. So when thou art free from the immediate task, strive hard, and to thy Lord do thou turn with full attention. This is the digital translation made by Malak Ghulam Farid. And the similar translations are found in many of English versions of this great surah, in Ahmadiyya translations. Different translations practically speak of the same. I once started a series of sermons on this verse particularly. And as far as the commentary is concerned, commentary of the translation, that commentary indicated that this translation does not do justice to what the Quran expresses in relation to Rasulullah Sallam and his ibadah. So it's not possible for me to repeat all that I said about it, but I can turn to the central points of this surah. First of all, it cannot apply to that incident of childhood when Ahmad sallallahu alaihi wasallam saw in a vision, or they say actually somebody came from heaven
to open his heart, his chest, and take his heart out and wash it and replace it. Because this verse speaks of a different situation altogether. It was not from that time that Rasulullah realized that there is some back-breaking burden on him. It was not from that incident that he started speaking of Islam and everything. This verse does not apply to that. It's impossible. That is an incident reported by different ahadith. One has to see into it whether these reporters are absolutely right or maybe wrong or maybe they have heard things. We do not hear any old Ravi who believed in Rasulullah right from the beginning, reporting that incident from the tongue of Muhammad Rasulullah himself. But I do not want to indulge in that. I believe this is possible. This might have happened to Muhammad Rasulullah as by way of a prophecy, but in a vision, not in an actual thing, not as an actual surgical operation. And there are no signs of any surgical operation on the chest of Rasulullah either. But let's leave that apart for a while. Turn to the central point of this verse. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. This is a continuous statement. Have we not opened up your heart, not through operation, but made it relax and begin to see things in a manner that the back-breaking burden is removed because of that. So this means that his prophecy is the back-breaking burden which is on him. And Allah regarding that repeatedly told him that it's our responsibility. We are going to make Islam victorious, don't worry. La tuharrik bihi lisanak. Even fast reading of the Quran was prohibited, mildly and with love. Don't do it. Inna alayna jammahu Qur'ana. So all the great burden of delivering the load of Islam correctly to the people of the world, this was the back-breaking burden on Rasulullah, which Allah told him, don't worry, we are going to deliver the message which you have delivered, in the sense that we will see that this delivered message becomes victorious in the end. This is what made the inshirah. Now, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. A time reached when Rasulullah's name began to rise after the full victory of Islam, at least over Arabia and the adjacent areas. So that was a prophecy in this. But this is what's going to happen, you will see it with your own eyes. Inna mal usri yusran. Inna mal usri yusra. Now this again cannot apply to that opening of the heart as people believe happened literally. It doesn't mean that you felt a pain and then you will feel ease, and then why you should feel pain again? That the verse should be repeated. Inna mal usri yusran, inna mal usri yusra. And again, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. How does it tally with this statement? If inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra means that daily you work hard and then you have to rest at last, or every hardship follows with
a rest, then this is not what the Quran invites him to. Then the Quran should have said, O Prophet of Allah, all day long you have been doing hardship in the path of Allah. Now have some rest. That is mal usri yusran. But it doesn't say have some rest. Inna mal usri yusra. And the Quran repeats, remember, after every hardship you have earned some rest. Humans do that. So you also rest. But immediately it says, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. When the problems of the day are over, then stand up. But what the translators forget is the word which follows. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Farghab means that all through the daily tiring work, his mind was hung on to God. And it was in him that he sought rest. He loved to be alone with him. When the worldly occupations made it not possible entirely to do so. So while prayer of the night is sometimes a tiring task for even the great noble people. Those people worship God in the right sense. But still, this apparently tiring task was a pleasure for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farghab. So farghab should be translated in the literal sense. Then seek your pleasure in God's pleasure with you when you stand up before Him. Now this point has never been understood by anyone before except by Hazrat Masih Maud Islam. That shows the greatness of him, and that shows that he was really a prophet of Allah, a man from God whom God himself taught these things. You know, in his tafsir about the daily prayer, he tells a fantastic thing which others do not tell us, like he did. He says that the prayer is a hardship only until you perfect it and is no longer a burden. So, some old great Muslim scholars have also said this much, that the prayer, as long as it demands effort, is a burden, and it is a must. But when you are relieved of this burden, then it's no longer a burden. Then should you leave the prayer because it's not necessary? In answer to this, Hazrat Masih Maud has given a much better explanation than anyone else before. He says, why should you leave it when your heart is attached to it? Once it's not essential in the sense that the prayer has come to its final form and is completed. Then you get attached to prayer, it's not the prayer that is attached to you. It only happens when you begin to get the maximum pleasure out of your prayers. So when you get maximum pleasure, why should you leave it? It's impossible. When you understand that this is the thing for me, then it will be only a madman who will leave this prayer. So, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ is the same message which is delivered in this way.
Now you have reached a stage that prayer does not need to be, erected like a tent is erected. Does not need to be taken care of because you have achieved everything. But now your heart is so much attached to the prayer that all your love and all your prayer remains centered in the prayer of Allah. So wait until the works of the days are over, then have your own will and draw the prayer of love of Allah as much as long as you please. But at another stage he was told also to halve the prayer. It was not because it was tiring for him. It was because he was also an uswa. If he had said his prayer all night long, then all the followers of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam will be compelled to do it. And many times it happened. So Allah took pity on us because our prayer had not reached that perfection. So we half the time, or sometimes less, sometimes a little more. Depends on the time of the year. So it is not a contradiction. That is in agreement with what I am, full agreement with what I am telling you. Understood? Thank you. Now again we must pay full homage to Abdul Rahman. Always thinks of most wonderful things, and although sometimes I do not answer what agitates his mind, but he gives me the occasion to say things which should have agitated his mind. Right? في نهاية حديثه يشكر حضرة أمير المؤمنين الأخ عبد الرحمن أنه دائما يعطينا الفرصة لإلقاء الأضواء على نقاط هامة من القرآن الكريم، ويقول حضرة أمير المؤمنين: ربما في مواضع مختلفة لا ألبي تلك الأسئلة الخفية المبنية على سؤاله، ولكن يعطيني الفرصة كي ألقي أضواء كثيرة حول آيات مختلفة. وفي بداية إجابته يقول حضرة أمير المؤمنين أن هناك هذه الترجمة لملك غلام فريد، أنا ربما أريد أن أضيف عليها كثير من النقاط، وخصوصا يقول حضرة أمير المؤمنين أنني بدأت منذ فترة سلسلة لخطب حول هذه الآية وحول هذا الموضوع، ونرى أن التراجم لا تعطي حق ما نسب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم مثل هذه الآية. يبدو أنهم يمرون بها في كثير من المواضع مر الكرام. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين: أرى شخصيا أن هذه الآية لا تنطبق عن تلك الحادثة أو ربما الكشف الذي رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي فتح فيه صدره الطاهر ونظف صدره ثم أرجع إلى حالته الطبيعية، وهذا ما يشبه بالعمليات الجراحية. يقول حضرة أمير المؤمنين: يستحيل أن تنطبق هذه الآية على هذه الحادثة أو على هذا الكشف. ويقول حضرة أمير المؤمنين: إذا حاولنا أن ندرس قائمة الرواة الثقات ودعونا نفتش عن شخص أو راوي ثقة واحد ذكر مباشرة ونسب مباشرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحادثة مثل ما تذكرها كثير من الروايات. يقول حضرة أمير المؤمنين: لا داعي في الدخول في هذه المتاهات، ودعونا ندرس هذه الآية القرآنية الكريمة من زاوية مختلفة تماما. ويقول حضرة أمير المؤمنين: يجب علينا أن نفهم ما هو اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما هو شغله الشاغل. بطبيعة الحال كان دائما يترقب تلك الفرص ليعبد الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له اهتمامات في الأمور الدنيوية بتاتا. فيقول حضرة أمير المؤمنين: هنا ألم نشرح لك صدرك، هذه فعلا يبرز الله سبحانه وتعالى كيف أنه رفه على صدر وقلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فترات مختلفة في حياته الطاهرة صلى الله عليه وسلم ويوميا. وأيضا هنالك الوزر هنا، هذه تلك الأعباء التي وضعت على الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب نبوءات عظيمة أخبر بها الملأ أن الله سبحانه وتعالى قد حقق منها الكثير، وهذا الوزر أيضا سيحقق منه الكثير في المستقبل أيضا. ويقول حضرة أمير المؤمنين وينوه بهذه النقطة ويقول: انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم كي لا يقرأ القرآن بسرعة. لماذا؟ لأن كان هنالك حرص شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم كي يحافظ على كل كلمة وكل سكون يصدر منه، وهو يردد ما يوحى إليه مباشرة
في النص القرآني. فالله سبحانه وتعالى طمأنه أن المسؤولية التامة على جمع هذا القرآن وبيانه هذه راجعة لله سبحانه وتعالى، فلا تحزن كثيرا على هذه الناحية. ويؤكد حاتم بن المنير ويقول هذه هي الخلفية التي يجب أن يفهمها المرء كي تصبح هذه الصورة واضحة، صورة يعني هذه النقاط مثل شرح الصدر والوزر وغيره. يقول حاتم بن المنير ثم هذه الآية أيضا هي الأخرى تذكر ورفعنا لك ذكرك، أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في البداية شخص في مكة المكرمة لم تكن له تلك الشهرة وتلك السمعة الكاملة، وانظر كيف الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكره وأصبح على كل لسان ويذكر في معظم المواقع بالخير وأصبح مشهورا ومعروفا، وهذا أيضا ما تشير إليه هذه الآية. ثم يقول حاتم بن المنير انظروا كيف أن هذه الآية تؤكد في المرة الأولى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تؤكد مرتين. يجب علينا الآن أن نفهم لماذا هذا التأكيد، لأنه في الحياة اليومية المرء لما يشتغل في شغله الدنيوي يجب لما يرجع إلى بيته أن يستريح قليلا، ينام أو يفعل ما يشاء. فهكذا نرى أن هذه الآية تؤكد على هذه الاستراحة التامة، وتذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن همه الشاغل هو الرجوع إلى البيت والتفرغ كلية لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهم الشاغل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول حاتم بن المنير يبدو أن هنالك كثير من المفسرون قد في الحقيقة لم يعطوا حق القسط الأخير من هذه الآية وإلى ربك فارغب. فالمقصود يقول أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتزل من أمور الدنيا ويرغب لعبادة الله سبحانه وتعالى فقط. يقول حاتم بن المنير أن هذه الرغبة في الحقيقة هي تلك اللذة الحقيقية التي يجدها المرء في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه النقطة الهامة هي النقطة الوحيدة التي توصل إليها بفضل الله ومساعدته حضرة الإمام المهدي عليه السلام، إذ قال عن الصلوات الخمسة التي يؤديها المرء أن هذه الصلوات تكون في بداية الأمر مثل تلك الصعوبة أو مثل تلك الأعباء التي يحملها الإنسان إلى درجة أن يتقن المرء تلك الصلاة ويصبح يتلذذ بها أو يصل درجة الكمال في أدائه لصلواته ويصبح يتلذذ بها كلية. والعلماء أيضا فسروا هذه النقطة لكن من زاوية تختلف تماما، وقالوا أن الصلاة تكون مثل الثقل وواجب على المرء ويصعب عليه في كثير من الأحيان تأديتها بأحسن صورة، لكن حضرة أحمد عليه السلام قد فسر هذا من زاوية أخرى وأفضى عليها كثير من الأضواء وأحسن بكثير من هؤلاء العلماء، وقال أنك أنت في الحقيقة الصلاة لا تفرض عليك أن تصبح عليك واجب وعبء، بل بالعكس أنت الذي يجب أن تفرض نفسك على الصلاة وتتقنها. لماذا؟ لأن في تلك الصلاة تلك اللذة والمتعة التامة، فإذا أردت فعلا أن تتحصل عليها يجب أنت الذي تفرض نفسك على الصلوات، ولازم دائما أنت الذي تسعى إليها وتطلبها. وهذه هي النقطة التي وضحها حضرة أحمد وفسر أن الإنسان يجب أن يكون مدمنا روحانيا بالمعنى الروحاني على هذه الصلاة كي يجلب منها ويتحصل على هذه اللذة التامة التي دائما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دائما يريد أن يتحصل عليها. فالله سبحانه وتعالى قد فسر للرسول صلى الله عليه وسلم أنك بعد أن تنتهي من هذه الأعمال الدنيوية لا تتسرع، فبإمكانك وعندك الفرصة كي تحصل على هذه اللذة، أي لذة عبادة الله سبحانه وتعالى. والنقطة الهامة هنا يبدو أن الله سبحانه وتعالى أحس بهذه الرغبة القوية والشديدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في النهار يتعاطى الأمور الدنيوية أنه يريد في تلك الرغبة أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فبين له الله سبحانه وتعالى ستعطى لك الفرصة يعني كي تستريح ماديا، وأيضا تعطى لك تلك الفرصة كي تصل إلى تلك اللذة الروحانية التي يعني تعودت عليها، فلا تتسرع، نصيبك سيأتيك إن شاء الله بسرعة. فهكذا يقول حاتم بن المنير أننا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد طلب في مواقع مختلفة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقلل من بعض النوافل. يجب أن نفهم هذه النقطة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذروة الكمال في صلاته وفي عبادته وفي تنسكه،
فنحن كي نأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لنا ونموذج حي نتبعه، رأى الله سبحانه وتعالى وأحس هذا سيكون فعلا صعب علينا إذ لم يكن مستحيلا كي نقتدي بصفة تامة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أمر أن يقلل من هذه النوافل في أوقات ومواضع مختلفة. Hazrat Masih has discussed this issue in relation to an observation made by a great Muslim saint, which was presented to him, or he read it himself and then commented on it once in the mosque. What he said was, originally what he said was, that reward of a prayer or any good which you do for the sake of Allah is only essential for God to pay you as long you suffer for that something. When there is no suffering, there is no reward. Now this surprised those who heard it, because he later on said that in namaz also we may reach a stage where it is no suffering at all, so the reward finishes. See, this was very surprising. So someone asked, if the reward finishes, then why should we say prayer? In response to this, he said that the reward finishes because it has become easy. But you do it then for the sake of Allah. And your pleasure in doing it becomes your reward. Now, this was the whole incident which Mr. Sallallahu quoted and further analyzed it and explained it with relation to Ahad Sallallahu Alaihi Wasallam. This will give you the whole background of what I have said. Reward finishes. There is no reward for anything you do leisurely. You eat, you run about, you do exercise, and as long as it is difficult for you, you go on doing it with an effort. But when it becomes easy, you do not stop it. You run, say 10 miles a day. In the beginning it may be very difficult. But when you reach perfection and it becomes easy, why should you leave it? That is the time to continue it and with it and enjoy it. So that was the essence of what that great Muslim scholar said, which was further developed by Masih Maud. يقول حضرة أمير المؤمنين أن حضرة الإمام المهدي عليه السلام قد فسر هذه النقاط بناء على ما ذكر له من أحد أولياء الله سبحانه وتعالى، الذي فسر أن المكافأة يتحصل عليها المرء من الله سبحانه وتعالى لما يشقى ويتعب، فهكذا يجازيه الله سبحانه وتعالى. ويبدو أن بعض الناس قد أساءوا فهم قاله هذا الولي الصالح، وفعلا نرى أن اللذة تحصل في الصلاة لما يؤدي الإنسان الصلاة أو غيرها من الأمور الصالحة، فلما يصل الإنسان بهذا العمل الخيري إلى ذروته وإلى كماله، هكذا يتحصل على جزائه مباشرة وهو يقوم بذلك العمل البناء الخيري. فاللذة الذي يستقطبها المرء ويحس بها من قيامه لذلك العمل، ذلك هو جزاءه. وأولئك الذين لهم باع في هذا المجال يفهموا هذه الأمور، إذ مفهوم اللذة أو مفهوم الجزاء يحصل مباشرة للإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو يقوم بهذا العمل. فهكذا يفسر حضرة المؤمنين ويقول أن الإنسان فعلا يتلذذ كثيرا لما يشقى ويتعب للحصول على شهادة ما أو أمور أخرى دنيوية أو غيرها، فهذا الإنسان يحس بذلك المجهود الذي بذله وهو يقوم به، يحس بهذه اللذة. وضرب حضرة المؤمنين مثال الرياضي الذي يجري مثلا
في يوميا 10 كيلومترات أو أكثر. فأول يوم له كي يجري 10 كيلومترات كان فعلا يعني فيه متاعب وشقاء كثير، ولكن بعد شهرين أو 3 يصبح إذا هذا الشخص الرياضي لا يجري تلك المسافة يحس بمشاق ويحس بمتاعب ويحس بآلام. فهكذا هذه لما يجري هذا الشخص أصبح يحس بلذة لا مثيل لها، وهذه اللذة لم تكن موجودة فيه في ذلك اليوم الأول الذي بدأ فيه هذه الجري، ولكن هذه اللذة أصبحت وليدة هذه الخبرة وهذه المداومة على عملية الجري وعملية الرياضة هذه. جزاكم الله. perfect timing. ما شاء الله. قد انتهى الوقت المحدد لهذا البرنامج. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.